La segunda palanca de mando se utiliza para controlar el movimiento hacia delante y hacia de la hacia abajo para avanzar, hacia arriba para retroceder y para detenerla. La tercera palanca de mando se utiliza para controlar la cabeza del empujar hacia arriba significa elevarse, la del medio significa detenerse y tirar hacia abajo significa descender. La cuarta manilla de se utiliza para controlar el codo, si se gira hacia la izquierda, el movimiento es y si se gira hacia la derecha, el movimiento es lento. La palanca de que se encuentra arriba se utiliza para ajustar la velocidad y el lado izquierdo es de baja velocidad, el medio es de parada y el lado derecho es de alta velocidad. Si se levanta la palanca de en la parte delantera de la palanca principal y esta subir y bajar, si se tira hacia abajo, la palanca principal y esta comenzar a funcionar.